درباره روح القدس ما صحبت کنیم که روح القدس چیه؟ روح القدس یعنی یک روحی یا یک ملاخی به انسان میچسبه و به انسان راهنمایی کنه در عبادت هاشم و بهش نشان میده از این راه برو، از اون راه برو، این کار بکن، این کار نکن، این آسوره، این موتاره، اگه این کار بکنی این تو ضرر میکنی، این کار بکنی منفعت میکنی. این میشه روح القدس و هر کس میتونه روح القدس را کسب بکنه و این بستگی نداره به که پدرش کی بوده، مادرش کی بوده، خودش قبلا چه کار میکرده. هر کس امکان داره که به روح القدس متکی بشه، ولی راه داره. یعنی بعدی انسان خودش را آماده بکنه، خودش را مستعد بکنه برای کسب روح القدس. روح القدس همونطور گفتیم این یه نشمای قدوس یا یه ملاخیه که میچسبه به انسان و اگر انسان امانت داشته باشه، گناهی کرده باشه، این نمیتونه این نشما یا این ملاخ به انسان بچسبه. چرا؟ چون امانت انسان وقتی امانت متکی میشه، این امانت مثل این که به هر عضوی که این امانت را متکی میشه یک کثافتی، یک بوی تعفنی در اونجا هست که نمیتونه اون نشما یا ملاخ بچسبه انسان، که این نمیتونه تحمل کنه این بوی بد. Okay, so with everyone's permission, the Rav is speaking about the topic of Ruach Hakodesh, which is, we tried translating it, we said like divine revelation, but I'm going to say what the Rav just described it as. He basically said that Ruach HaKodesh is when a spirit sticks to a person, whether it's through the form of a malach, an angel, or a form of kedusha. And what is it? So it's Ruach, having Ruach HaKodesh guides you on the right path. So in terms of knowing good versus bad, right versus wrong, it's like a positive influence in your mind or in your body, like a positive inclination. And by acquiring it, you grow and you become a better person in all ways of your life. And it doesn't matter what your background is. It doesn't matter who your parents were, who your friends were or are. Anyone can acquire it, but it takes work. And there's a specific path and like steps you need to take in order to get there. And lastly, he said that one of the things that prevent a person from getting Ruach HaKodesh, or getting that malach, that spirit, as he described it, is through averot. So averot is like a stain on a person's soul, on their neshama, and the more averot a person does or has, it prevents them from acquiring the Ruach HaKodesh. پس شرط اول کسب روح القدسیه که انسان از گناهاش دست بکشه و تمام اون اعضای بدن که به خاطر اون گناهها کثیف شدن، ناقص شدن، بدبو شدن، اینها را اصلاح بکنه، این بوی بد را رفع بکنه، این نقص را اصلاح بکنه. این ما همطور میدونیم که همطور که انسان بدنش تشکیل شده از 248 عضو و 345 رگ، همینطور هم در انسان نفس هست، روح هست، نشما هست که اینا توی هم
داخل شدن در بدن هستن و نفش روح نشما همینم دارای 248 عضو و 365 رگ هستن و اینها عیناً شکل اینها شبیه بدن انسانه. وقتی که نفش انسان از انسان خارج میشه میره گن ایدن چه شکلی داره؟ عیناً شکل بدن داره. روح هم نشما هر وقتی انسان گناه مرتکب شد، این یکی از با اون عضوی که گناه کرده این عضو ناقص میشه، کثیف میشه، بدو میشه. بعد این عضو را تمیز کرد، یعنی عضو نشما را تمیز کرد، اصلاح کرد. وقتی که انسان کامل بود، تمیز بود، نشما میاد میچسبه به این و انسان داره روح هاکودش میشه. و غیر از کفارت امانات، بعد انسان با تمام قوا سعی کنه که تورا بخونه. آموختن تورا به انسان یک نیروی مقدس میده که این نیروی مقدس باعث میشه که این نشمای روح هاکودش بچسبه به انسان. ولی اگر انسان تورا نمیخونه، این معلومه که روح هاکودش نمیتونه به انسان بچسبه، البته نمیتونه. بس بعد یعنی اولا بعد از همه گناه ها دست بکشه و تشبه بکنه، تا اعضای نشما، روح نشما، نفس روح نشما تمیز بکنه. بعد تمام سعی کنه که تورا بخونه و باشه تا اونجایی که میکنه باشه برای فکرش ملحق بشه مدبره. یعنی هر لحظه درباره استبرخ میکنه، درباره تورا میکنه، درباره میسوت. این در این صورت انسان یک انسان کاملیه و روح هاکودش میاد میچسبه به انسان. So, following up what he said previously, regarding the steps that one needs to take in order to be able to acquire the Ruach HaKodesh. So, like we were saying, said that a person has to remove averot, and in terms of doing teshuvah for their previous averot, but also obviously to stop doing. The more they stop doing, the better. Nullify them. And then the Rav was explaining about the makeup and the structure of the body, that we have 365 limbs, or 248 limbs and 365 sinews. So he was talking about that, and then he said we also have a nefesh, we have a ruach, neshama, and all of these things, when we go to Olam Haba, they represent our souls. So how we use them in this world will have a reflection on us when we go up to the next world. So one must clean themselves spiritually, and then Ruach HaKodesh comes in. He said additional ways other than kafarot avanot, which are things that happen to a person that kind of fix their wrongdoings, things that just happen to a person. There's other things you can do as well to do teshuvah, and one of the big things he said was learning Torah, and that's one of the biggest things, and having thoughts of Hashem in your mind at all times, in all actions that you do. So I'm gonna go here. Why am I going there? To do this. And what is that gonna lead me to do? Ultimately, are you doing good things? And also think of the mitzvot all the time. והנה מדברים که در روح هاکودش میلیون ها درجه هست، میلیون ها درجه، و هرچی انسان بیشتر خودش از امانات پاک بکنه و همینطور بیشتر مواظب خودش باشه که به گناهی مرتکب نشه، بیشتر تورا بخونه، بیشتر فکرش ملحق کنه باشه برخ، این درجه روح هاکودش میره بالاتر. و این خیلی اوقات هست که انسان مثل که دریق به کسی بهش میگه
که برو بلند شو تورا بخون بلند شو مثوان انجام بده این یه روح القدسه یه درجه روح القدسه که به خاطر مثوایی که کرده به خاطر تفیلایی که خونده تورایی که خونده یک روح القدسه این خفیفی به انسان میچسبه و انسان احساس میکنه که مثل یک داره کسی بهش نصیحت میکنه بهش پند میده تشویق میکنه که مثلا انجام بده اینم یک درجه روح القدسه و همینطور که ما با تشویق کردن مستعد کسب روح القدس میشیم همینطور هم اگر مثلا روح القدس کسب کرد درجه بزرگی هم کسب کرد اگر یک آبانی ازش سر بزنه این روح القدس انسان دور میکنه یعنی بعد انسان مواظب باشه از این بعد که گناهی نکنه اگر کرد فوری باید تشویق کنه چون اگر گناهی از انسان سر زد این روح القدس انسان خارج میشه و چه کار باید بکنه فوری تشویق بکنه خود اصلاح بکنه که دوباره روح القدس برگرده حالا هر گناهی این روح القدس را از انسان دور میکنه عدم گناه ها بیشتر چیه؟ عصبانیت انسان اگر عصبانی میشه این روح القدس کاملا از انسان دور میشه و از عوامل دیگه سخت برگرداندن روح القدس به خاطر گناهی که انسان کرده این گناه عصبانیت بیشتر از همه گناه ها روح القدس را دور میکنه بنابراین بعد انسان چکار کنه روی خود کار بکنه که به هیچ عنوان عصبانی نشه عصبانی نشه هیچی اگر کسی کاری کرد بهش توهینی کرد هیچ در دل خودش به این نسبت این دشمنی احساس نکنه اصلا اهمیت نده اصلا نادیده بگیره از این چشمشی بکنه اینطور باید باشه چون اگر کسی اگر انسان بهش توهین کرد درست عصبانی نشد ولی در دلش خیلی دلگیر شد و به این احساس دشمنی کرد و به این خیلی اهمیت داد اینم روح القدس انسان تا اندازه دور میکنه بنابراین باید انسان رو خودش کار بکنه که هیچ وقت عصبانی نشه نه تنها عصبانی نشه بلکه اصلا هیچ در دل خودش هیچ احساس دشمنی و کینه‌توزی و دشمنی نداشته باشه و اصلا مثل اینکه انگار نه انگار مثل که اصلا کسی بهش هیچ کار نکرده. Okay, so the Rav is going more in depth about what you can do and in order to build levels in Ruach HaKodesh. So he said, just like we said, doing teshuvah, learning Torah, and having these positive intentions in what you do for the right reasons, the more you work on these things, the better, and the more you're going to grow. It's like step by step, slowly, like a scale. It just keeps going up and up. But also it's important to sustain that, and specifically to be very sensitive in avoiding averot. So if a person is growing and they're really feeling like they're having Ruach HaKodesh or they're feeling connected, if they come to do an avera, don't just let it slide. Immediately address it and become aware of it and do teshuvah for it and really try not to do it again, because that kind of reverses your hard work that you're doing in order to acquire that Ruach HaKodesh. And then a big point that Rav made is that the worst thing a person can do for their journey to acquiring Ruach HaKodesh is to get angry. Anger is the worst. He's not saying it's the worst avera, he's saying that it's the worst thing in this scenario that we're talking about. And it's harder to fix
than all the other avirot that a person could come to do. And so what should you do? You should always work on yourself, like learn musar. Specifically, he said that when things happen to you, whether it's through Hashem or through another person, no, he didn't say through Hashem, but he said through other people. So someone who snaps at you or blames you for something or does a wrongdoing to you, you shouldn't respond and bark back. You should be simple, like composed, like basically act as if nothing happened. He said, don't have hostility in your heart towards others. Just try to be like a simple, calm person, and this would enable you to continue your growth. و یک گناه دیگه هم هست که روح القدس را خیلی از انسان دور میکنه. موضوع هر گونه کارهای منافی عفت و پاکدامنی و موضوع احتلام و این چیزات که باعث دور شدن روح القدس. بنابراین باید انسان خیلی از این کارها و از این رفتارها و از دیدن این عکس‌ها و دیدن مناظر منافی عفت دوره بکنه و سعی کنه که تا اونجا که امکان داره بره مقبه در مقبه طلا بکنه. چرا؟ چون هیچ چیزی مثل طلا کردن در مقبه این روح القدس را به انسان ملحق نمیکنه. مثل این هیچ چیزی نیست که انسان اگر طاهر باشه، اگر در هر لحظه از عوانات و از طمع طاهر باشه، این روح القدس به انسان میچسبه و بنابراین باید انسان سعی کنه با تمام سعی کنه که از کارهایی که مخالف سنیوت یعنی عفت و پاکدامنی هستن و از اینا کاملا خودش را دور بکنه. چرا؟ چون اگر دور نکنه روح القدس از این فرار میکنه میره. موضوع دیگه هم که بعد خیلی وقت بود موضوع خوردن خوراکایی که انسان میخوره باید مواظب باشه در این خوراکی ها هیچ اشکالی از نقطه حلقه نباشه. مثلا ما خوراکی هست که اینها اصور هستن ولی کسان هستن به این عمل نمیدن. مثلا خوراکی که گوی پخته باشه این خوردن اصوره. برای اشکنازی ها اگر گوی این چراغ آتش روشن که باشه، حتی اگر اسرائیل هم دیگه خوراک به ضروریاتش این مجازه، ولی ما سفارتی ها برای ما بستی این اصوره، بستی خوراک اسرائیل به ضروریاتش نگوی. همینطور این مثلا باید این دقت کرد که خوراکی که درش اختلاف عقیده است برای ما اصور باشه نباید بخوریم، چون خوردن خوراکی باید میگه روح القدس از انسان دور بشه. همینطور هم یه موضوع هست، موضوع حداش یعنی چی؟ یعنی اگر یکی از غلات پنجگانه گندم و جو و خورنر و جو فرنگی و جو دوستر اینها 3 روز بعد از 16 انسان ریشه دویدن خوردن اینا اصوره تا عمر یعنی 16 17 نیسان سال دیگه. اگر 3 روز اگر این بعد از عمر بعد 17 نیسان یا 16 نیسان اینها ریشه دویدن خوردن اینها اصوره تا اینکه عمر دیگه یعنی 16 17 سال دیگه برسه. حالا طبق حقیقت خیلی از بزرگان اسرائیل خوردن اصوره، ولی کسان هستن که اینا اصول میگن چه در خارج اسرائیل این اشکال نداره، مال گوییمه، ولی
طبق خیلی از پاسخین این وقتی این موضوع را مراعات بکنین که این گندم یا جو یا کوکر شما غیر ریشه بنده 3 روز قبل از عمر پس این اشکال نداره. بعد از عمر این مسئوله تا سر دیگه برسه. بنابراین بعد انسان دقت کنه که یشان یعنی چی؟ یعنی این مال انسان نیست، مال سالهای گذشته. و این خودش یه خوراکی اصوره که خیلی طبق عقیده اکثر پزدین این اصور خوردنش. انسان بخوره چی میشه؟ این باید به روح حقودش انسان دور بشه. چون بعد انسان سعی کنه که معده‌ش هم پاک باشه از هر گونه خوراکی اصور. برای بعد خیلی خیلی دقت کنه در خوراکی ها که حشره نداشته باشه، همینطور یعنی نسخ نباشه، همینطور انواع همه خوراکی اصور در خوراکی نباشه. بعد خیلی خیلی مزه باشه که خوراکی میخوره 100% پاک و بی خطر خوراکی اصور باشه. Okay, so the Harav was saying other ways to avoid seeing, to avoid the things that can push off a person's Ruach Hakodesh are, things like avoiding things you shouldn't see, like bad pictures, things that are immodest, bad influences, such as, it could be anything, it could be friends, things that you see a lot, mentioning things that you see. He said that it's really important for a person to go to the mikveh, I believe he says daily, and to specifically to pray there. I'm not sure exactly the detail on praying in there or in the room or what you can say, but he said we could probably clarify, but he said along the lines of praying in the mikveh, and it's one of the best things you could do. And he said that every moment that a person is pure, meaning like clean from averot, as long as they have that clean slate, they're at all times attracting Ruach HaKodesh, like we said, the Malachim and the spirits to come and to stick to him or her. And same with being modest, being seniyut, being modest. And the more modest a person is, the more it clings to you. The next topic he spoke about was on eating food. That a person's holiness, their Ruach HaKodesh, is heavily influenced by the food they eat, what they ingest in their bodies. He said a few specific things to do and not to do. So one, a person should avoid obviously eating treif, eating anything non-kosher. He said that people should not eat food that is cooked by a non-Jew. For Sephardim it's more strict, and he said some Ashkenazim are more lenient on this matter, but he said that we should be particularly strict about this matter. I know there's different levels of cooking. We could probably also clarify that later if anyone wants. Then the next thing he spoke about was Chadash and Yashan. He said about the hand that you tell like a restaurant, you tell the Jew to put it on. So he said when you go to a restaurant, most restaurants have a mashkiach. Specifically, it's more important if you're having meat. So let's say you go to Jeff's, and the workers there might not be Jewish workers. They're throwing the burgers on the grill, and then it's cooking. So a person should specifically ask the mashkiach, can you put the meat on the grill for me? So that they're the ones that caused it to get cooked. So he said that you should try to be careful about doing that when you go to restaurants. It's called kosher hand at Jeff's. Bet Yosef. Okay. And then the next thing he spoke about was Chadash and Yashan. So there's a mitzvah in the Torah that talks about, it's a little complex, I'm not going to go super into it, but the idea is if any of the 5 grains that sprout like before a certain time in the year, like around Pesach time, basically if it doesn't meet that cutoff point, you can't eat them until the following year after that cutoff point. So many people are
don't know. Some people don't know about this, and a lot of people are lenient about this. There's Rapolsky and halakhic authorities that say it doesn't even apply in our days, in our time. There's a lot of Out of Israel. right, and out of Israel. Only in Israel you have to keep these laws. Some say. Harav is saying no. We don't go by any of that. He says it's completely asur, and a person has to keep yashan at all times, and this he said not keeping yashan also can prevent a person from what? Can you explain what yashan is? So I was kind of saying about if it grows at a certain time of the year and it doesn't meet the cutoff line, so you have to wait another year for that, grains. like for the grains. There's 5 grains. You have to have it from the year before. Right. It has to have been harvested. So, okay, so where was I? So basically, and another thing he said is that a person should have avoid having yain nesach, which would be like wine that was also touched by a non-Jew after it was opened. And yeah, but the main point of that segment was that it's not just what a person thinks or feels or sees, it's also what they physically do and eat. And موضوع دیگه خیلی اهمیت داره، موضوع نگاه داشتن دهان و زبان از حرفهای ممنوع و حرام. اگر انسان دهان خودش را حفظ بکنه، از دهانش فقط کلمات تورا و تبیلا و مسبوط و حرفهای درست و مفید خوشحال کننده تاریخ بکنه، این هم مکمل میکنه به روح هاکودش. ولی اگر انسان از دهانش کلمات اسور مثل بدگویی، سخنچینی، دروغ، مسخره، فحش، ناسزا گفتن، خجالت دادن دیگری و داد فریاد دادن بر کسی و سایر همینطور حرفای بیخود، حرفای پوچ، حرفایی که اصلا فایده ندارن، اصلا گفتنشون هیچ فایده نداره برای کسی، این باعث میشه که روح خودش دور بشه. پس یکی از شرایط مهم روح خودشیه که انسان دهانش را خوب حفظ بکنه. برای این بحثی کتاب های حافظ حیم که درباره انواع اقسام صحبت های مثل بدگویی، سخنچینی، چاپلوسی هم میگن حرفای اسوره که مثلا به کسی رشا میگه تو چقدر آدم خوبی هستی، چقدر آدم درستکاری هستی، خوشت و حالت. این چاپلوسی و اوانه خیلی سنگینیه. البته اگر مثلا میخواد کسی را به چشم برگردانه، بعد بگه چقدر آدم خوبی هستی، چقدر درست، چقدر احترام میکنی، ولی حیفه که این همه میکنی ولی این کار میکنی، این کار که حیف نیست. این خوبه انسان بگه که تو نشمایی بزرگی داری و چقدر کارهای خوب میکنی و چقدر احسان میکنی، ولی حیف که شبان نگاری میداری، حیف که این کار میکنی. این شد چاپلوسی نیست، برعکسه. بعد انسان اون نکات مثبت دیگه را ذکر بکنه، خوشش بیاد، بعد وقتی که میگه این کار نکن کنه گوش بکنه. این نه تنها که از چاپلوسی نیست، میفهم هست که اینا باید میگه که تشریف بشه و تجربه بکنه. چه موقع میشه چاپلوسی؟ مثلا میخواد به کسی که اصلا شبان نگرم داره هیچ کاری میکنه، میخواد برای اینکه بهش یه خوبی بکنه، اینا توی دفترش کارگاهش راه بده، میگن او چقدر نام خوبی هستی، چقدر کمک میکنی، چقدر واقعا گمیشه بعد افتخار میکنن. چی حرفا چیه؟ برای چی میگه؟ برای اینکه اینا به کارخانه، کارگاه یا دفترش یا سازمانش راه بده و به پول بده. این میشه چاپلوسی.
بله و بنابراین باید خیلی مواظب بود به خصوص چیزی که خیلی مهمه این صحبت کردن با زنها دخترها صحبت های بی خود بی جهت شوخی کردن خندیدن اینا خیلی خیلی اول سنگینه و این باعث دور کردن روح خودش میشه بعداً بایستی مواظب باشه که با زنها و دخترها اولا شوخی نکنه ثانیاً حرفای جدی که میزنه تا اونجا امکان داره باید کم مختصر همونطور احوال پرسی کردن از زنها به غیر از مادرش پدر خواهرش برای دخترش و مادر بزرگ غیر از اینا مثلا با دخترمو عمه خاله عمه اینا احوال پرسی خاله شما چطوره چی میکنید خوشگذشت اینا همش اصوره اینا همش میشه ایسور اینا کلمات اصوره برای این انسان بایستی خوب از در کتاب های موسر بایستی مثل کتاب کلیات بایستی مطلع بشه چه حرفایی هستن که اصور هستن و این حرفا بایستی خودداری بکنه تا مزکی بشه روح خودش بنابراین هرچی که انسان بیشتر سکوت بکنه این امکان روح خودش بیشتر میشه سکوت کردن خیلی مهمه انسان سکوت کنه ولی سکوت کردن در جایی هست که اصوره یعنی چی؟ اگر دو نفر نشستن با هم سکوت کنه بعد دبرتره بگن بعدی بهش یه کلمات تورا مطالب تورا بهش بگه حلاخوت بگه درباره پروژه هفته صحبت بکنه سکوت کردن در این موارد هیچ جایز نیست سکوت کردن چه مطلوبه؟ مثل که کسانی هستن نشستن با هم حرفایی به خود میزنن اگر میتونن از اینجا بره از بلند بشه بره چه بهتر نه سکوت کنه این اگر میتونه اینها را از صحبت کردن به خود برحضر بکنه خیلی خوب اینها را متوقف بکنه و بهشون تورا بگه اگر نه سکوت کردن خیلی مهمه What is hypocrisy? Flattering someone who's not really religious, and they really keep thinking, he's like, oh, you're so good, you're so kind, you're just only mitzvot. To get favors, to get money from Oh, okay. He's flattering them. Thank you. Okay, so the next category that Harav is discussing as a positive step to Ruach Hakodesh is the category of speech, what a person says that comes out of their mouth. Said that a person should try hard to only speak about positive things, about words of Torah, words of mitzvot, things that are proper, things that are modest, things that lead to good. He said to avoid certain things with your speech, such as flattering other people, frivolity, like cursing, lashon hara, gossip, anything pointless. Anything that's like just doesn't do any good to say, it removes when a person speaks about these things, it distances them from Hashem, removes that Ruach HaKodesh, that spirit. He said one should try to learn the halachot of the Chafetz Chaim, which is a big rabbi who was known for many things, particularly his teachings about speech and what is lashon hara, what is not. He said that Harav said that when you see people, we often find ourselves in situations where people are gossiping and talking about nonsense. He said, tell them you shouldn't do this. Isn't it a waste? Like you do all these great things. You're a good person. You keep mitzvot, but you're gonna say lashon hara. You're gonna nullify all that. Don't do it. To give people inspiration not to talk about these things. He said that specifically try to set a positive example, because when you influence your friends to be more connected to Hashem and do teshuvah and each to their own level, it's a huge mitzvah, and you merit in that. Another thing he mentioned was on the topic of speaking with women, for a man to speak with other women pointlessly or immodestly. A person should avoid doing that.
only talk about, obviously we're not talking about your wife or mother, we're talking about people who, you know, are outside of your family or distant family, or even like cousins, like late cousins, things like that. He said just keep the conversations like modest and simple. Just if you need, you know, ask about family members, but don't ask about like things that are not relevant to you. Yeah, he said it could be asur to engage in those kinds of conversations, and he said you can learn Musar books like the Pele Yoetz, and they specifically go in depth about what a person to try to speak about, not to speak about. He also said on this last note, he said that in general, a person when they're quiet and just silent, that's a very big way to build kedusha. And like the more quiet you are, the better. But let's say you're with a friend, you shouldn't be quiet. You should use that time to speak about words of Torah, Parsha, Halakha, anything that's relevant that you guys want to talk about. Don't waste the opportunity. But at the same time, the more a person kind of distances themselves or builds a habit of just excessive chatter for no reason, they'll build that tranquility that ultimately leads to the kedusha. And he said when you're with people, like don't just like you're with a group of people, encourage each other to talk about Torah. این سکوت کردن چقدر کمک میکنه به شلوم بایی. سکوت کردن در این موارد، در مورد رفتار زن و شوهر با هم چقدر مهمه، چقدر ضروریه، چقدر فایده داره. مثلا این یه زن شوهر، این زن به شوهر میگه چرا این کار کردی؟ مگر تو عقل هستی، عقل نداری؟ چیه؟ شوهر چی میگه؟ تو عقل نداری، تو دیوانه هستی. این به این میگه دعوا و آتش بلند میشه و بعد جر و بحث رو آدم غر میکنن. چی میشه؟ سلام باید از بین میره. شخینا از این خونه فرار میکنه میره. هر خونه‌ای که جنگ و دعوا باشه و دشمنی باشه، شخینا اونجا نیست، شخینا فرار میکنه میره. دو چیز هستن شخینا از خونه بیرون میکنه، یکی دشمنی و دعوا و داد و فریاد و خجالت دادن این و اون، یکی رفتار زنها مخالف با لباس محجوبانه نوعیان نمیشن، لباس های عفیفانه نمیپوشن در خونه. این نکات محجوبیت مراعات نمیشه، این چیخونه رو از خونه دور میکنه. این دو چیز هست. اگر بنابراین اگر شوهری بینه که زنش هر بیزر که اینا کمی دلخورش کرد، هیچ نگه، هیچ سکوت کنه. در اینجا سکوت بسیار مهمه. و درباره چی گفتن؟ حکام نبین الان مثلا در ایگرت، در نامه که برای مادرش فرستاد، برای زنش مادرش، که اینجا نوشته شده که هر ثانیه که انسان سکوت میکنه، حرف نمیزنه، حرف مثل اینجا، مثل همین این موضوع زنی که به شوهرش یک کلمه‌ای گفت، کلمه‌ای ناراحت کننده، سکوت میکنه، هیچ نمیگه، به نوری در عالم بعد در آینده، یک نوری همیشه یک نوع لذت بینایتی غیر قابل توصیفی مذکی میشه که هیچ ملائکی نمیتونه اصلا تصور بکنه. این لذت را حتی ملائکی نمیتونن تصور بکنن، برای خودشون تجسم بکنن. چه موقع کسی که مثلا در همین موضوع جر و بحث زن انسان یه حرف میزنه، ناراحت میکنه، هیچ نمیگه، هیچ. این در این موقع سکوت باید میشه که این به روح حکودش مذکی بشه، باید میشه که این نور بسیار بسیار عالی مذکی بشه. و از این براتر حکمی فرمودن تولئرت البلیما، بزخود می اولم آمد، بزخود میشه بلند پیر بشن نریبا. اگر کسی در موقعی که باش دعوا میکنه، مثل این زنه،
میاد به شوهر حرفای ناراحت کننده میده، حرفای بد ناروا ناسزا میگه، سکوت میکنه، چیزی میگه، در این میشه بلند پیر به شهر میریبا و دنیا ثابت میمونه، پایدار میمونه به دخوت این شخص. پس ببین چقدر خوب. یعنی وقتی که انسان میبینه که در خونش این زنش کاری حرفی زد، باید خوشحال بشه. الان من یک فرصت برام پیش اومده که من روح حقادش داشته باشم، میتونم من به این نور بی‌نهایت نزاکی بشم، دنیا به خود من پایدار مونه، خراب نمیشه. خب از این چه بهتر؟ بعد نه تنها که باید از زنش ناراحت نباشه، ولی بعد یک کادم بخره بگه تو مرا اینو مزاک کردی، اینو به تو کادو میدم. Okay. So, Harav is saying that, echoing off of the previous point of a person being quiet and holding and restraining themselves from lashing out when they're upset, and other situations as well. For example, like he said that with a husband and a wife. Let's say the husband comes and says, "Hey, why did you do this? Why would you do this? What were you thinking?" And then the wife can either try to hold it in or hold back, or respond and say, "You're crazy, you did this, it's your fault." And then they just go non-stop back and forth. And the arguments, this is what drives the Shekhinah out of a person's home. I assume it doesn't just mean with the husband and wife, it can mean just with anybody that's in a home, in a family together. So that's one thing that drives Shekhinah out of a home. Another thing, the second thing he says that drives it out of the home is immodesty. Immodesty causes Kedusha to leave a person's home. And I think the Rav has in the past given many examples of what those things are. He didn't say it right now, so I won't get into it. He said that the Vilna Gaon is a huge rabbi of 1700s, I believe. There was a letter that he sent to his wife and mother, and in that letter he wrote that any moment that a person keeps quiet from holds himself back from lashing out at others, a special light from Olam Haba, from heaven, comes to protect you from anything bad, from bad things that can come your way. And I think at the end, what he was saying was a source that, you could correct me if I'm wrong, but I believe what he said was that basically the world continues moving on and continuing on the merit of how we hold ourselves back from speech that shouldn't be said. To our wife, specifically. And a big part of that is a person to their spouse. In times of argument. And in times of argument, right. In a time of an argument, when you see the opportunity, I can respond. Like, I know I'm right, whatever, and you can linger it on, or just let's stop it there. In that moment, if you choose to stop, that is the merit that enables the world to continue, in a way. And Ruach Hakodesh. And of course, to acquire Ruach Hakodesh, like we said. Ask those good questions and answers. Harav, میگن میشه سوال بپرسن. Explain the light. The light is a pleasure that even the angels can't understand it. Harav میگن یعنی چی که ملاخیم نمیتونن بفهمن این یعنی اینقدر این لذت اینقدر درجش بالاست که ملاخیم این قدرت ندارن که اینا درک بکنن اینطوره. He's saying it's such a high degree of joy and pleasure that they can't block that. It's like impossible. They can't understand it. The angels can't understand it. The angels can't understand it. It's like they're numb to it. They can't even do anything, basically. Might sound simple, but should a person pray to have Ruach Hakodesh? I know we do it on Rosh Hashanah. Should we pray for our prayers to pray, like Shema claims to pray for Ruach Hakodesh? حالا یه نفر میپرسن که خوبه که هر روز آدم دعا کنه که
روح القدس داشته باشن؟ بله ما در تبیلا در لحجه میخونیم هنن حکما بینا و در چیه روح القدس این راشی میفرماد در که در هماش شمود در پرشت کیستا اونجا میگه حکما دعت چیه روح القدس پس اینجا ما در تبیلا میخونیم هنن حکما چیه که انسان اطلاعاتی کسب میکنه بینا وقت این اطلاعات که کسب کرد از این اطلاعات به چیزای دیگه هم در بکنه از این که این طبق این و این پس این طور در میاد پس این نتیجه میشه این و این نتیجه میشه مثلا مثل چی مثلا مثال به انسان میگن شماره میگن 1 2 3 4 5 6 انسان خودش میفهمه که اگر 1 با 2 جمع کنی میشه 3 1 با 4 جمع کنی میشه 5 1 با 6 جمع کنی میشه 7 اینطوری میشه بینا دعت روح القدس که ما عادشان درخواست میکنیم که ما رو مذکر روح القدس و اینم تبیل انسان هم اگر واقعا بس از تمام قلب باشه با کمانه باشه مذکر میشه روح القدس هم تقدیر روح القدس این نیست که خیال میکنن روح القدس یعنی میدونه میگه سال دیگه چی میشه فردا چی میشه این نامزده این چی میشه این دختر با کی عروسی میکنه نه این درست روح القدسه ولی در خیلی بالاست روح القدس از کوچیک کم که انسان میفهمه که این کار نکنه این کار بکنه این اصوره اگر این کار بکنه اینطور میشه این هم میشه روح القدس. Okay, so Gabriel had asked, should we pray to have Ruach HaKodesh? And Harav said we actually pray for it on a daily basis in the Shemona Esrei, the silent prayer that we say 3 times a day. On the 4th bracha, we say Ata Chonen Ledat, Chachma Bina Vedat. So Dat, which is translated I think as wisdom, knowledge. That refers to Ruach HaKodesh. So we're actually praying for it. So now we all know, we can have that in mind. He says we're praying for that daily. And he says that there's a source in the Torah and the Parsha that actually proves that that's what it means. And he said what those 3 categories, Chachma, Bina, Vedat, actually mean. So he gave an example. Basically he said that Chachma is like information, and Bina is how you understand that information, and that is the Ruach HaKodesh, like what you do with it. So he said he said that when you pray for Ruach HaKodesh, it should come from the heart and be sincere. Meaning people think that Ruach HaKodesh means like knowing who's going to get married to who and like all these random things. That's not, he's saying that's possible, but it's not really practical. Saying that that's more like prophecy in a way, and he's saying that having Ruach HaKodesh is more for the little things, like knowing the right direction to pursue, the right decisions to make, how to be like doing the right thing at the right time. This is Ruach HaKodesh, and you shouldn't think it's like something that's out of reach, because it's not. It's kind of your question. Can we elaborate a little bit further on how to pray in the mikveh? Is it something that you do while you're immersing, immediately thereafter? What are things that we should be praying for? What should our concentration be when we're immersing in the mikveh? Like just further elaboration on that point. How many dips also? Okay. حالا یه شخصی میپرسن که گفتین که وقتی میرین تو میکوه بهترین وقتی که دعا کنین. پس میگن وقتی تو آبین یا وقتی تو بیرون از میکوه هستین چی بکنیم؟ دعا کردن. تفیلا تو این میکوه. تفیلا گفتین تفیلا تو میکوه خوبه. نه تفیلا نه در میکوه انسان نیت کنه که چندرخ اینا طهار بکنه از امانات و از گناهان
והטומאה, God doesn't get better too. זה צריך to אבה, נהיית קונה השם ברח, Kavana, intention. הנה אז גונהה לו, אז טומאה, פת בקונה, תמיד בקונה, טהור בקונה. پس با لبش نگه تو فکرش کنه. بله، فکر بکنه. بعد یه نفر پرسیدن چند بار برین تو چند بار انسان اگر حتی یه بارم بره طهار میشه ولی اگر بیشتر بره بیشتر ولی به شرط اینکه 400 تا 500 بار نره بره اینطورا بخونه این چیه این کارا پس 7 بار 9 بار فرقی میکنه. بله 7 بار 9 بار بله و در روز جمعه 16 بار 16 بله بعد از شبات اینا به ربی سلم مصطفی علیه السلام که پدر همین ربی بنجون مصطفی شریف هستن گفتن که 16 بار چرا 16 بار چون حساب ابجد کوچک مقبه میشه 16 مم چهله ما صفر کم بکنیم میشه چقدر 4 گفت چقدر 100 صفر کم پاک بکنیم میشه چی 1 پس 4 5 مقبه و چیه 6 و 5 11 5 16 یعنی 16 بار انسان در عرم شبات 16 بار تکبه تبیلا بکنه و در بریش های نگاه کنه بریش های در شانه شنیا در پرشای لخلخا در برای مقبه میکنه اونجا نوشته که هر باری چه کمالایی داشته باشه چه نیتی بکنه خب کسی که بهترین نیت چیه که انسان نیت کنه برای خیلی از هر گونه تومعه پاک کنه به خود از کعس عصبانیت همطور گفتیم برای انسان یک تومعه را داخل میکنه روح حقودش را دور میکنه انسان با مقبه رفتن این تومعه را دور میکنه برای روح حقودش مستعد بشه پس مقبه نیت کنه مقبه چیه 150 مقبه میشه 151 و کعس میشه 150 با کلل یعنی خود کلمه میشه 151 انسان نیت کنه مقبه گیمت دیره کعس نمیدارم چیزای دیگه هم هست که این نیت بکنه خدا خوبه بله. Okay. So just to clarify, earlier we said the person should pray in the mikveh. What he said that what that means is not he's saying when you're in the water and when you're dipping in the water, you should have the thoughts in your mind. So that's what he meant by praying in the mikveh. And the specific thoughts to have are to remove tuma, impurities from them, to remove anger, the trait of anger from a person. So those are like two big things he said. Somebody asked how many times should one dip. He said, one is enough. You can do like up to 7 or 9. There's different opinions. He said don't do it 300 to 500 times because you're wasting time. You could be learning Torah. And he also said that on Erev Shabbat, on Friday specifically, it's good that a person dips 16 times. And he gave a whole explanation on the gematrias, the numerical values of certain words and how they equate to and they connect to the amount of dips. The word mikveh is 16. You take all the numbers, you take away the zeros and you add them all up. Placement numbers, yeah. So these things, he said there's a lot of texts from the Ben Ish Chai that discuss these specific details. If you want to learn more about it, you can, yeah. Ask him in which books of the Ben Ish Chai talks about these things. حالا میگن کدام کتاب بن ایش خای در مورد این موضوع حرف میزنه؟ در کتاب شنا شنیا در نظر من پرشت لخلخا اینا بعد بیاریم یا نوح یا لخلخا اونجا درباره مقبه صحبت میکنه. Okay, so Avidan, you heard it? Yeah. In the second book of the Shai, on the Parsha on the Parsha of Noah or Lech Lecha on the second year. The second year of the Shana Shania. So the volume 2, I believe. Yeah. It's in the same volume but the second year, yeah. Yeah. It's the red one, right? Well, yeah. Okay, fine. We'll find out.
Is it appropriate to ask life questions from those who have high levels of Ruach Hakodesh, or should one have a muna and just go on with the best one can do? You said life questions, right? Life questions, difficult life questions. Should they ask people who have a lot of Ruach HaKodesh, or That's a very good question. Is it appropriate to ask these questions from those, or should one have a muna and go with the best they can judge like by their own judgment? by their own judgment? حالا And belief in Hashem. یه شخصی میپرسن که خوبه که آدم از مثلا یه راو بزرگی یا یه آدم بزرگی که خیلی روح حکودش دارن خوبه سوال در مورد زندگی از اینجور آدم ها بپرسن یا بهتره که فقط زندگی خودشونو با امونای بزرگی داشته باشن خودشون ادامه بدن. خب اگر هر کاری که شک دارن این کارو بکنن کدام بهتره خب بحثی مصلحت بکنن بپرسن ولی مثلا بحثی صبح زود بلند بشم بعد بپرسه من چه کار کنم صبح زود بلند بشم نه ساعت بذاره زنگ بذاره کسی که بیدارش کنه. He said that with like major matters in life where a person is in distress or doesn't know what to do, sure, it's okay. But he said for mundane things like, you know, that you can easily figure out yourself or find an answer for yourself, then that you don't need to necessarily ask for. Does the Rav believe that there's certain people on certain levels that could even see things through a Kodesh, like the lottery numbers the next day, or who this person is going to marry exactly? Like, does he believe in all that? I think that's another level of Does it exist? exaggeration. Does it exist? حالا یه شخصی میپرسن که اگر شما میدونین که همچین چیزی هست که آدمی تو این دنیا تو وقت ما مثلا چیزایی میدونن که مثلا شماره لوتو چیه یا یه نفر با کی عروسی میکنه اینجور چیزایی که عجبن که هیچکی نمیدونه همجور آدمایی هستن تو ممکنه دنیا. باشن من نمیشناسم من نمیدونم ممکنه باشن و معمولا اونایی که میدونن خودشون پنهان میکنن نمیدارن کسی ببینن. برای من صحبت کردم درباره ربیعه فتایا علیه السلام که در 80 سال پیش تقریبا 80 سال پیش یکی از دوستان مرحوم پدر من رفتن پیش ایشون و گفتن که به من چندین پیشنهاد کردن که برای ازدواج چندین پیشنهاد این کدام یک از اینها من این نامزد منه این همسر منه این بزرگ منه کدامشون گفتن نه این هیچ کدام همسر شما در سوریه است حلب سنش کمه هنوز سنش زیاد نیست میاد اینجا یروشلایم بعد از چند سال دیگه با این ازدواج میکنه این همسرم شد این همسر از سوریه اومد و سنش خیلی کمتر بود و با ازدواج کرد و پسرش هم در یشیبایی که پرات گرفته بودن به من هم کلاس بود. پسر یهودا فتایا؟ بله یهودا فتایا علیه السلام بله. پسر ایشون؟ یعنی okay, فهمیدم. بله. Okay, so he said that it could be possible that there are people like that, but if there are, he doesn't know of any specifically, but in general, if anyone is able to do such a thing, they're going to hide it. And they're not going to let anyone know that they have such a capability of doing such a thing. And he said that there was an example of this, about 80 years ago, there was this rabbi, Rabbi Yehuda Fataya, and I think he said it was his son that was looking to get married. Someone went to him with a bunch of suggestions. Okay, someone went to him. He said, "Hey, Harav, so and so, they told me to marry these different people, like 5 different suggestions of who they should marry, 10 different suggestions." And then he said, "Is there any way you can tell me like which one it is,
so that I can know what to do. I'm going crazy here. So he says, yes, I can tell you, it's none of those names on the list. In fact, right now she's in Syria. This is her age. She's this age. She's too young. She's young right now. She's too young to get married. She's gonna come in X amount of years, and she did. They got married, and the story played out exactly how he said. And he said that he was in the class with the son of that marriage. he was a classmate of the person's father, who Out of that relationship, the That son. marriage is he was a classmate of a child that came from that marriage. So, can I follow up? So, Yeah. what does he think that there's big rabbis, I don't want to say names, that come to LA from Israel? Uh-huh. Everyone gathers up and they tell you about the future or something big, and and I've seen it, they make huge predictions. Like, they say, like, things that you can't even hear. Like, I sat down, the guy goes, your dad owns a water. And it was true? And it's true. This Uh-huh. guy didn't know who I am. He said, how is all this possible? And if so, why are they going around doing this? یه شخصی میپرسن که خیلی وقتا مثلا ربایای کشورهای دیگر یعنی اسرائیل یهودی ربایا میان لس آنجلس حرف بزنن هر کاری بکنن بعد میره دیدنشون بعد خیلی وقتا یه حرفای عجیبی میزنن بهشون که مثلا این اتفاق میفته یه سال دیگه They know your whole life story. بعد همه چی در مورد زندگیشو میدونه مثلا میگه شما پدرتون این کار است میگه چجوریه که اینجور آدمایی هستن چجوری این چیزا رو میدونن از کجا اومدن ببینید همیشه باید مخیلات The question is more they purpose when they come here, they say what they want to tell you more about your life or to tell you things that are gonna happen. They don't just come here and give a speech. Tell them that they tell you the future. They come here to they can't tell you the future. Tell them that. So what's your question about that? Why is that allowed? Is that allowed? Is that allowed? Is that true? Is it true or BS? Oh, okay. حالا میگن که خیلی وقتا که وقتی این ربایا میان خیلی تعریف میکنن چیزایی که پیش میفته فالگیری It's not foggy. They say he says your life. میگه زندگی تو تعریف میکنه ولی ایشون میگن که اصلا ما ببخشید میگن میان بعد میگن آره اینجوری میفته پیش شما این میشه بعد میگه چرا این حرفا رو میزنن اصلا باید گوش بدیم باور کنیم خوب کاری دارن میکنن که میان اینجا بعد همه این داستانا رو میگن واسه چیه یعنی هر کسی که میگه اگر تو من بگم به تو $1000 من بدی میگم اگر نه این حرف نباید گوش کنه این پسوله این پول گرفتن علامت خوبی نیست مثلا بیاد فتای رو مثلا پول میگیره نه اگر تو به من $1000 بدی بهم میگم همسر تو کی اگر نه نمیگم اینطور میگو نه پس یکی از علامات مشکوکه اینا که میگن پول بده اگر پول بدی این باید پول بده من بگم این نباید پیش این رفت این پسوله همطور باید بدونیم که این آیا ربانیم بزرگ اسرائیل با این موافق هستن موافق نیستن این شخص آیا همه این میسور انجام میده و فکرش پوله فکر جمع کردن پوله یا واقعا میخواد کمک کنه این باید دقت کرد بله Okay. He says that there's like 2-3 things that a person should look out for when you have these types of encounters. One, like what's their agenda? Are they trying to make, unfortunately, are they doing this with the motive of making money? If so, like don't mind it at all. Don't go near these people. And he said like the story he gave with Harav Yehuda Fataya, he would never take money for such a thing. Like he was doing it, rarely for the right reasons when he really needed to help someone. So he said another way you can know if it's credible with like them as a person is in does the majority of the of the Jewish people the Rabbanim, the top rabbis, do
do they adhere to this person being who he claims he is? Do they validate his claim to fame, or who he says he is, or what other people perceive him to be? That's one way you could know, like the Gedolim, the leaders of our generation. Do they approve of this person and their conduct? And lastly, he said, you also have to kind of be the judge. So, like, does this person, is he modest? Does he keep Torah? Does he do things for the right reason? Is he God-fearing? Is he, what's his motive? And that's kind of how you could tell. Of course, that makes sense. I agree with all that, but the question is this possible? Like, does he believe it's possible for someone to have enough Ruach HaKodesh to tell you these type of things? How does he have Ruach HaKodesh if he's doing all these things that Is are... it possible to know that much more, like so much about you? Like, is that possible? I think he said earlier, like, it could be that there are such people. It's possible. It is possible, but he says, like, he doesn't know of people, like, off the top of his head who are like this. So, I don't know if that answers. I think he would say the same thing, that it is possible, but, like, How does it, if the person is doing it for money, how is it possible for him to do? Because didn't he say before that if a person has things that he has avonot, he has averot on him, then the Ruach HaKodesh is going to be a distance from him. So they're saying it's fake, it's not real. So now how do they know that? But they know that. No, they're saying it's fake. That's what they're saying, it's not real. The thing that they're saying is fake. Yeah, that's what they're saying. But they're saying true thing. It's not. They're saying it's fake. Oh, But the person says, The "Oh, you're guy's right." trying to get money and all this kind of stuff. That's what they're selling. But the guy, whatever. وقت هست هنوز؟ پنج دقیقه دیگه. Okay. میپرس you want to ask your question? They don't have to. It's fine. ببخشید یه سوال دیگه. ببخشید. Go ahead. Can you ask him about near-death experiences, and if people who claim to have them and they like go to Shemayim and come back, like are those people credible or not? Okay. Avilan, how do you say that word in Farsi? Near-death experience. I think depends. Someone has a near-death experience. I don't know, یکی نزدیک مرگ میشه میبینه که نشانهاش میره بیرون. آره میپرسن بعضی وقتا شد که چند آدمایی بودن که نزدیک مرگ بودن، بعد داستان میگن بعد از اینکه دوباره اومدن تو عالم حاضر که آره نشماشون رفت شماییم، خیلی چیزا رو دیدن، اینجور چیزا، اینجوری بود، اون بود، این بود، نبود. میگن وقتی این داستان رو که به ما میگن باور کنیم. بله این همه که این نشما از این دنیا میره و میبینه چیزا میبینه که بعد که وقت میگره به بدن تعریف میکنه. این همه درسته. و چجوری میدونیم که اگر دارن درست میگن یا نه؟ نه این همین نشما وقتی که دکترها بگن این مرده، این نشما دیگه رفت میره بالا و اونجا میره چیزا میبینه، میره توی بدینه بالا اونجا چیزایی میبینه، بعد میاد بعد میگرده به بعد تعریف میکنه. He said yes, it is true, and the way to know if it's really true is like if the doctors say he's done, he's dead, basically, God forbid, and then they come back to life, then that's how you know their soul really left and came back. And also, like, you can also verify with their sources, like, because there's texts that talk about those things. So, like, that what happens when a person leaves and whatnot. So you can always cross-reference and check. Let's do one more here. So the quick question, he spoke about Yashan and he spoke about Yashan. Oh, sorry. Yes, Father, do you get? Okay. The last one. Akharin, sorry. Go ahead. He spoke about Bishul Israel and he spoke about Yashan, but didn't say anything on Chalav Israel. Is that also in the same category of importance? Okay. حالا میگن شما در مورد یاشان و بیشول اسرائیل حرف زدین ولی نگفتین چیزی در مورد خالب اسرائیل. خالب اسرائیل هم برداریم که اگر این شیر را نوشیدن و اونجا اسرائیل نبوده طبق حلقه اصوره، نوشیدن این اصوره. حالا یه کسان هستن که میگن این اصول میگن. چرا؟ میگن که دولت اجازه نمیده که در این شیر دیگه باشه، شیر خوک باشه، شیر نمیداره، چون نمیداره ولی این طبق عقیده خیلی هستیم. نه حتی اگر مطمئن باشیم که این در اینجا نکرده چون اسرائیل ندیده نمیشه از این خورد.
برای بحث کر همیشه حالا بیشتر خوب حرف چی مهمتره؟ یاشان یا خالب اسرائیل؟ دوتاشون یکی ولی اگه یکی گفتین بیشتره کدوم؟ دوتاشون یکیه یک سانه اوکی حضرت بارو مرسی ربی خانید